Namaste. Greetings to all from Kantaloor Sala and Kantaloor Sabha. I am SRIRUDRAM, Secretary, Kantaloor Sabha. Today we are having the second session of SRIRUDRAM, the epistemological. This is in this platform. We have a lecture series on Indian intellectual traditions. We are conducting a series of lectures. So as part of the LSIIT, this is based on a SRIRUDRAM. We were trying to, in search of the epistemological meaning and to understand, we were conducting a series of lecture. So first we had it on a previous day, and now today is the second day. I welcome you all to this platform, online platform. So as a beginning, we will start with a Vedic invocation. Om Swasti Namimidhamasavina Bhagat Swasti Devyadidiranarpana Swasti Bhusha Asuro Dadhatuna Swasti Dyava Prathivi Suchetuna Swastaye Vayumupabhravamahaizo Swasti Bhuvanasya Yaspati Brihaspatim Sarvaganam Swastaye Swastaya Adityaso Bhavantuna Vishve Devana Adya Swastaye Vaishvanaro Vasuragri Swastaye Deva Avanta Prabhava Swastaye Swasti no Rudra Patavam Hasa Swasti Mitra Varuna Swasti Pathye Revati Swasti na Indrascha Agnischa Swasti no Adite Grudhi Swasti Bantha Manujare Mazudya Chandramasa Viva Punardadata Gnata Janata Sangame Mahi. So we are very proud of those boys. They were Vishwajit Narayanan, Yaman and Aryan Narayanan, students of Muraleemadhavan Narayanan. So we were very proud that they were so melodious, rhythmic way they could do the Veda, the chanting, and Almighty's blessings. Let God bless them for a prosperous future. With my prayers, now I request our Kantaloor Sala Director, Dr. K.K. Hariharan, to welcome the audience as well as today's functionaries. To Dr. Hariharan. All of the dignitaries present in this digital platform. My duty is to welcome all of you, and I extend my welcome first to the chairman of the session, Professor P.C. Muraleemadhavan. He is the special officer of Kantaloor Sala, and we all are proud of his presence with this Kantaloor Sala as a special officer. And he has agreed that at the end of the presentation of the today's paper, and after discussion, he will give the essence of the today's discussion, and I welcome him at first
on behalf of this Kantaloor Sala and Kantaloor Sabha. Then here this today's program is the continuation of the textual criticism of SRIRUDRAM. Last week we conducted it, and Sri Narayanan Potti, who presented the paper, main paper last week, he will continue the presentation of the paper about SRIRUDRAM, and we know that his findings of the SRIRUDRAM, its meanings, the meanings of the words in the Lyaska's texts and in many commentaries. It was very excellent, and I hope that this discussion based on that last week's paper will be continued today. And I welcome Sri Narayanan Potti. He is the president of the Kantaloor Sabha. At this moment, Sabha is taking the programs of Kantaloor Sala also, and I welcome Sri K. Narayanan Potti. Then we know that here are many dignitaries who take part in the discussions of today. There is this all of them are very scholars and very scholars in the field of Vedic postures, and they are the proud of Kerala, and they are the proud of all the Vedic school of study of India also. Not only Kerala, they are famous in the Vedic field. They are Sridas Kadalur, Vaman Nambudri, T.S. Subramani, Sanal, N. Sanal, Sri S. Madhavan Nambudri, Sri N. Subramanian Musad. All of these dignitaries are well versed in Vedic presentation as well as Vedic philosophy. I welcome all of these dignitaries who are present here as resource persons and who will take the. I think that all of them will take part in the discussions. So I welcome all of them on behalf of Kantaloor Sala and Kantaloor Sabha. Then I have to welcome all members who are present in this digital platform. And we Kantaloor Sala, we know that the present members are they are the main resource persons of this Kantaloor Sala, and we welcome them, and we all expect their cooperation and their cooperation with our Kantaloor Sala, and I welcome all of them. Then there are the office bearers of Kantaloor Sala and Kantaloor Sabha. Dr. G. Ramamurthy will give the vote of thanks, and Dr. Pradeep Jovedi is the digital director. We can say he is providing all digital background of this program. Not only this program, all programs of Kantaloor Sala, and then there is an office of Sri Vasudevan. I welcome all of the office bearers and all of the trustees of Kantaloor Sabha. I welcome all of members participating in this program, today's program. Namaste. Thank you for your nice words. Now, of course, all are eagerly waiting, and I'm very proud to say that many people contacted me and told that much more time should be given to the main speaker, our Vedic scholar Narayanan Potti. That is a great reward for his knowledge. Actually, he is everybody is waiting for that. I am very sure about it. So, with all great honor and respect, let me invite the Vedic scholar and our Kantaloor Sabha President, Sri Narayanan Potti,
to give the textual explorations and his findings and his epistolamical thoughts to this August forum based on SRIRUDRAM, and I'm sure that it will be definitely a intellectual feast for all of us. Definitely he has many things to say, and time will not be a bar. Anybody in between also can raise the hands, and if at all anything to be asked, you can put the questions in the chat box. You can raise your hands. We will definitely give today's discussions can be definitely on a mutual based sharing, so that any questions can be asked, anything can be cleared on this forum, because this is our second day. Definitely he will be first 1 hour. I hope that we will listen to him, and then we will proceed with discussions from all the participants. Your active participation in today's lecture, today's discussions is also solicited in this time. And also I request our main speaker, Narayanan Potti, that wherever required, if you want to explain in Malayalam or Sanskrit language, that is also welcome, because many people may be interested to know the intricacies and inner meaning in our own mother tongue. So naturally, that is also expected. Somebody just now put a note also that Malayalam explanation is also solicited. So definitely that also can be thought of. It's only an interactive session. It is we were trying to our own understanding about the inner meanings of Sri Rudra. That is the ultimate aim of our discussions today, textual workshop. This workshop will be a teacher-student based interaction. That's what we are expecting. So our Narayanan Potti will definitely lead us as a guru, teacher, and acharya. So I invite him. Sri Narayanan Potti. Thank you. Thank you, Brahmana Moses, Secretary, Kantaloor Sabha, and the coordinator of today's program. And my thanks and pranams to Sri Muraleemadhavan sir and Hariharan sir, Ramamurthy sir, and other staff of Kantaloor Sala, and the curious persons who are taking pain to listen to this discussion. As already has been said, this is continuation of the first discussion. Held in that discussion, some general inferences were formulated purely on the basis of some general epistemological outlook, that to the modern concept to interpret the general methodology of thoughts in Sri Rudra. Based on Bhashya and Nirukta, but a new approach, an humble attempt has been made. And today, to substantiate that inferences from the text, some instances will be explained, but it is not possible, I think, in 1 hour to discuss each edges of the full text 11 Anuvaga. So I shortened the discussion on first 2 Anuvagas to understand the general approach, how the inferences are substantiated. Then the other Anuvagas, selected portion, randomly selected portions only will be discussed. And the 8th Anuvaga will be discussed with some detail. And the last Anuvaga also will be discussed in detail. In between, I will skip many edges and Anuvagas because the time constraint. So, being this is not a lecture program, this is a workshop, actually textual workshop.
anybody can interfere and discuss with the theme or thought. All are welcome. Anyway, I will, since I am giving the responsibility to explain for the first 1 hour, I will explain purely based on the previous days inferences only. I will limit the discussion on that periphery only. So let us look into the first Anuvaga. Discussions and can be, we can discuss the questions, doubts, or the viewpoints of listeners later, after 1 hour, I think. Okay. Let us first again look into the nirukti of the word Rudra, Yaska says, in detail. The Rudra, as I said in the previous section, consists of two roots, Ru and Dhru. Ru is Shabda, Dhru is motion, Dravadi. Okay, we can directly hear some expositions of Rudra from Yaska and or Rigveda. Rudra Drautiti Sato Roruya Mano Dravati Va Rotaye Turva Roruyamana Shabdam Kurvano Meghodarastha Roruyamana Shabdo Papada Dravataye is addressed as Sira Dhanune, Dridha Dhanune, or Dridha Dhanushe, or Tigma Yudhaya, or Krishna Yudhaya, and Ship Preshave, Ship Gragami Banaya. This is as per the Sayana's exposition, Bhashya of Rigveda, Vishnu Mandala. Then again, in we can see in Rigveda explained as the Vaidida Atmana, Aidam Jaradi, Saradi, Roganyam, Enapum Pranino Himsi, Dilogaditwaya Vimukta Sadi, Prithviya, Vrihyadi, Bhava Mubagataya, Sagakshamyayam va Anupravisya, Annapanadi Bhava Mubagatya, Tat Prabhavatwad, Sarvaroganam Taduktam Sarvado Vijarati, Sa Pranino Grandi Asman Parivarjayadu, Swapta Vajanayani, Tava Asankhyatani, Vaishagyani, Aushadhani, Vahu Pragaram Veshajankaresi, Tanayeshu, Pautreshu, Himsam Ma Prayum Sha. This is the why how is Rudra is praised in Rigveda in one. This is the general meaning of the word Rudra, which essentially has two qualities that are motion and sound. That what I have already said. In Rigveda, in fourth mandala, we see Syavastasyarša marudam jagati Agni marude shasya te Rudra Uyam vidi pari parama Aishwaryai Indrena Tatgvandha Samana Pridaya Parama Aishwaryena Nityamasevita Udaga Haranartham Temhana Tu Hiranya Virvaratha Yatha Shastram Kriyamanayam Asmai Karmane Tadartham Agachada Asmadiya Sudhi Prajnava Kritamidam Karma Gunavada Kedai Yangai Ma Buddhi Gunamityartham Atho Yuyam Drishna Sa Upajayate Visheshade Yasmin Kale Dharmandas Tasmin Pravishtan Yatha Dilogal Ulsa Prabhava Medhya Apa Udaga Michade Logaya Agachandi Tatha Asman Tya Pradihariyamana Agachade Tya Ashasmahe. Here we get more characteristics of the word Rudra. In SRIRUDRAM, to these qualities, we see more and more qualities of abstractions are systematically being added, and it has been transformed in Yajurveda, the universal word of greatest abstraction. We can see application of some epistemological technique, which I will explain.
and psychological and philosophical interpretations in developing the concept with material objects of the physical world. The Vedic seer Rishi in Rudra sees the ultimate knowledge, Brahman, like that of sun, and gets terrified by the power and intensity of the rays of knowledge that had been caught on his eyes. He thinks about he knows his ignorance as a sin and thinks that he will be got punished. He sees Rudra, the most intensified form of Aghora, thinks that Rudra is having anger to him due to his ignorance. This is a primary misconception only. In the later part of the SRIRUDRAM, we can see that the seer realizes Rudra as compassionate and ready to give blessing to him. In the last part of this poetic imagery, we can see his views about Rudra dramatically develops, and there he no longer seems to have the fear that Rudra's sharks of anger will pierce him. But at the initial stage of ignorance, he thinks that Rudra, in his duty of provoking truth, may use this bow and arrow against him. So he is making double salutations of Nama at the very start to praise him in the first irk. Usually for praising Aghora, double salutation will be used. Here we can see the imagery of symbolism of mind and thoughts, the bow and arrows, which I explained in last session. The Mahabharata says that Maheshwara converted the Omkara as his bow, Savitri as the bowstring, the four Vedas as the steeds, and all the gods as the chariots in sixth mandala. Then Aham Rudraya Dhanurata Nomi Brahma Dishe Sarave Kandavavu Ham Janaya Samadak Kronomyaham Dyava Prathivi Avivecha. The struggle between knowledge and ignorance is described here. Vagam Brani, the Vag Devata, fights with the ignorance. She here stretches the bow of Rudra string for killing Sharu, the enemy of Brahman, the ultimate knowledge. This is a remarkable postulate of Vedic epistemology, which symbolizes the thought process, mind and thoughts, with the bow and arrows and its string and its action. The tension created at both the ends of the bowstring. Now you can connect. We are hearing. Okay. Here, the dialectical process of thinking of motion epistemology is symbolically illustrated as the tension in a bowstring due to a dramatically opposite tension created by the far and distant thoughts. Bahubhyam here again symbolizes the physical activity associated with the action of thinking of the brain. Hence, Rishi, as a votary of Rudra, the absolute knowledge expresses his reverence to the mighty mind and mighty thoughts and mighty mental power of Rudra in producing auspicious thoughts. As a victim of primary suspicion, he prays that his mighty thoughts may not harm him, but only render him happiness. He is unable to see the reality in his extraordinary brilliance. He says that Rudra's Aghora Rupam, his power of high intensity thoughts, may illumine him, but since he is incapable to receive them in his intensity, requests to behold it in Rudra's arms. He thinks that may hurt him. Highest learning of Giri Chanda is creating the emotion of active and emotion of awe and respect to Rudra. To attain that absolute knowledge, Rishi then prays for the methods to reach it, and then thinks of the entire world in reacting it, so that all ills can be removed and can be established here through prayer and positive desire. Rishi's mind seems to be changing later to positive direction. Then he thinks that
all the visible and invisible danger and afflictions of thoughts can be destroyed only by identifying with Rudra, who is like a physician, fight against the danger of ignorance. Here, Rishi compares Rudra to the sun, which is copper colored. When rising, when its color changes to rosy one, to golden yellow, the rising of highly auspicious and beneficent thoughts of Rudra are conceived as Rudras, Ganas, and seeing the magnificent nature of all pervasiveness of them in thousand, then again by feeling the affliction of fear, he prays for the ills that may follow him due to ill things that may follow him due to his incapacity to assimilate them, to be misdirected. This anger should be misdirected or to be kept away. Rudra is viewed as a rising red-colored orb from a blue sea. It later sets in it. All could see the magnificent form and enjoys his radiance and energy, but the ordinary person seeing that may not know the full meaning of Rudra, but with happiness they will see the rising of sun. So everyone is caught up by the mighty appearance and let them be happy. So she says, the 1,000 forms of Rudra are here described as Rudra Gana, and the watery bows to all such form of to bless him. So the Rishi feared that the shooting of arrow from Rudra, now he requests to hide the bow and arrow away. He fears not only the weapon, he fears the activity also. He requests to loosen the string of the bow. The bow string tied to the both ends to be unstrung, the unthinkable amount of tension being created by the tightening of the string itself to be avoided. If the arrows are inflicting that activity, producing it also awesome fear again grieves when he thinks about the excruciating pain and tension ensues the brilliant thought process of Rudra. In this, Watery again requests to blunt the arrows. Thousands of various piercing thoughts are to be avoided since he could not bear them. So the bow to be loosened, the arrows to be blunted, and in a milder, soft form, Rudra should appear. Instead of the Gora Rupa of Rudra, the peaceful and auspicious and well-intentional activity only requested. And such a form the Rishi likes to see. To know higher forms of knowledge, one should be prepared and should with a sufficient education. Otherwise, it will be calamitous to the mind. So a relatively peaceful form is here sought for. This is psychological. The awe, wonder, fear expressed here, then the magnificent and unbearable brilliance of Rudra, the truth is here represented. The watery, the next edges here fears about the corrective measures to remove all avidya to identify with the Rudra. So the activity of convincing him, the activity of the bow and arrow, the piercing power follows to be stopped. So let the bow of the Rudra be without a string. Again, the same idea is repeated in the ages. Have no arrow in it, and to be blunt, and let his fearful sword be always remain in the sheath. In the next stages of first Anivaga, 13th one, in the exact number is 13th. The seer suddenly getting confidence and realizes the necessity of the bow and the sword against that danger engulf him due to ignorance. Prays to the protection by using that
weapons. Hence, the order is reaction that the negation of the absolute nature of the weapon activity of the weapons of Rudra will be harmful to him. So a tension is created. A respect for the arms and is gradually admitting the reality. The weapons of Rudra may be offensive and should not be harmful against him, but the positive value of the protecting nature, he accepts that nature, and hence salutes the hands of the Rudra in which the hands of the Rudra is engaged. That is in 14th. Then now he praises the bow and arrows again and asks to be placed away from him, safe place, that to be protected and kept away without hurting him, that the order thinks that it may be used later in protecting him whenever it will become necessary. Then Anuvaka 2, 3, and 4 are having Ubhayodo Namaskaras. This is the brief, I have already done the brief description of first Anuvaka. Then the second and the third 4 are having Ubhayodo Namaskaras. You can see 2 Namaskaras. Though after Rudra Govardhanu is praised with the double Namaskaras, his arrows, the symbols of thoughts, are praised as golden ones and showing the different quarters. Here, salutation is given to Rudra by calling him Harikeshebhya on the trees crowned with the green leaves. Some etymology is required here. Vrishasya agram, Sri Vrishasya agram, Taitiriya Yajurvedam says, Prikshaiva Suparasha, Harite Palasham Patra Idi. Nigundu says, Adityastatra Atra Mandale Itevam Samannida, Tatha Pashu Pashyate. Niruktam says, Pachurvai Medha. When Niruktam says that Tatha Pashu Pashyate, Pashu is the vision, then the Aidiriya Iron corrects. No, Pashurvai Medha, it is intelligence also. So Veda is explaining anything, everything. Yaska is only doing, is collecting that ideas actually. Salutation to Rudra, who can see things intelligently. Kesha Rashmya. So wherever Niruktam against him, wherever Kesha comes, we should think of Rashmi, the race of Aditya. Adityo Madhyandide Bhavati. Pritwakshidam Tishtadi Diva. Andarikshastane Tishtadi. Vriksham is Vriksham's tops touches the atmosphere. So Andarikshastana can be attributed to the Vriksham. It is something away from the earth. In the Andarikshan, it touches the Andariksham, seen away from the earth. So then salutation, that is the directive. From that you can see, derive epistemology, Adhyatmika Artham from the Vrikshebhya and the Ariyeshebhya. I like to explain everything with the Niruktis, but because of the time constraint, I am limiting myself. Salutation to his who is light yellow, tender grass. Rudra is when connected to light yellow, tender grass, and who leads that path and protects. But just mild form, Rishi is thinking now. Relating Rudra to the tender green grass, yellow grass. Salutation to him who is traveling on Vrishabha. Vrishabha is the Vahana, the symbol of Dharma, Vrishabha. He who pierces everything and who is the Lord of energy and growth. Salutation then done to sun rays and having growth to pushti in the next ages. Then this next salutation is to who end the life of becoming and who controls and protects the universe. The concepts of creation and its end here related to the Jagat, the moving universe. The best bow
having the symbolism of the mind, the best mind, compared to the field or the body in which it contains, and their protection or control is alluded to Rudra. And here Rudra's Sarvadipatya, the omnipotence, is substantiated. In next Vakya, the charioteer who leads the pursuing of knowledge, who can a charioteer who leads the pursuing of knowledge, who can be defeated as his power was spreading like that of trees. A charioteer can defeat anyone. He has power of trees, like that of trees in the then in the forefront, and that Rudra is saluted for that quality. Rudra protects and controls this quality. Then Rudra is becoming read by the quality of Vriksha again, always raises on from the base to the atmosphere. He is saluted for the power that is Rajoguna depicted. Then Rudra is a protector of rich ideas like the thick force, and he acts as the agents to utter them to his hearers. Then he creates and controls world, and it spreads and grows like the invigorating medicinal bushes helps on to grow and get power. Here Rudra represents the qualities of the absolute idea or knowledge which spreads and grows. The loud battle cry of a soldier compels at last the weeping of his enemies. Rudra controls the ideas of soldier by creating trouble to the forces of ignorance. So it can be applied, the Adi Bhaudika Artham can be applied to get Adhyalmika Artham. It can be conceived as a mental activity also. These battles are the battle against ignorance. That way we can view it. Here ends the descriptive warriorship quality of Rudra. Fight against ignorance is alluded to war of soldiers. Encircling the enemy is a great military tactics. Decision wisely to be taken who among the retreating enemies to be followed and destroyed, and some to be followed enemies retreating are to be followed and destroyed, and who among them to be given refuge. There may be some good persons. We should make them friends, or at least give the status of a prisoner. Who among them to be given refuge and being not harmful anymore. Such is the tactic of Rudra adopts against his war against ignorance. Here, military tactics are described, but that military tactics can be viewed as tactics of war against ignorance. Then it will get an Adhyalmika Artham. In next stages, Vakyas Sarveshwarutvam of Rudra in the third Anuvaga, we address along with the activities associated with him. The absolutism of the Rudra is here again pleased with the double namaskaras. Then the double here double namaskara begins. The Vakya starts with Nama and ends with Nama. Then you can understand that again he is thinking about the Aghora Rupam of Rudra. The power to endure the enemy, piercing them deeply, that too through all sides. The quality of Rudra is keeping truth and fight against untruth. Such a quality of Rudra is here saluted. Then I am skipping many edges, and certainly the thieves are mentioned for the thieves look for occasion to steal. There are other who are wanderers
who pervade among everywhere and steal. There are a third kind who steal by going to lonely places like forests. Rudra being the lord of such activities in the area of stealing good ideas, defeats such a treachery in the areas of thinking. That way we have to derive meaning. He could prevent the activities of such thieves. The meaning of taskara is actually tat karodi iti tat brihato karapatyo idi lobo. Taskara, the etymological meaning is not substantiate that its meaning is robber or thief. Fierce activities like protecting oneself with arrow and killing other in appropriating the wealth are alluded to the activity of protecting oneself from bad notions and destroying false beliefs and getting strength by doing so. Rudra is here saluted for being the protector of such acts. To kill opposing forces which move at night in darkness, one should be armed and seize that forces. Such is the case of secret ideas also. Unknowingly in darkness, in ignorance, it will move in our mind like saskras. There are a class of saskras who move in night. That to be destroyed since they are dangerous. Rudra is the lord of such ideas and strike its power whenever required to destroy hidden dangerous ideas. That way we have to derive the spiritual meaning. In the then Rishi seems to enjoy the very activity of shooting the shaft which he condemned earlier in 3rd Anuvaga, 11th Yajus. Here, psychological development in the cognition process of a follower and admirer bhakta is revealed. The votary seems to identify more and more with the absolutism of Rudra. Then in the 3rd Anuvaga itself we can kind, in a hall there may be the hearing people and the persons presiding over over the proceedings. There are people who are mutually opposite in opposite position, relatively in opposite position, those who control and announce the proceedings and those who are subjected to the proceedings and they control the learners. He feels himself as a spectator in a sabha where Rudra controls the proceedings. Actually, Rudra controls the proceedings through mind. The maximum speed of a horse is alluded in the next Yajus. He now seems to recognize and identify with the swiftest thoughts of Rudra. Now the warlike nature involves in contemplating the truth reaches a culmination. Then the next Yajus, again Rudra is praised by double namaskaras and that is in the first Yajus of 4th Anuvaga. Rudra powerful thought like his armor and that pierce deeply the noun quarters are first being praised. This then praises the diverse and manifold ideas that powerfully stays and hits all round. It's the enemy from every side. The water is now ready and cop up to receive or think more positively about even the fierce nature of Rudra's thoughts. Then the 4th Anuvaga Ages says that some people are interaction and thoughts are aided by quickest means of travel like rathas. There are some people whose movement is very slow due to the non-possession of such a means of motion. Rudra here, Rudra's contemplations is equally applied to these both
and Rudra rules those who are having rathas and you are not having rathas. Then the fourth Anuvaga, a contrast of labor of different categories are depicted. Some people like artisans, some people are expert in framing difficult scaffolding of ideas. But some people are expert in constructing swift ideas like the chariots. There are scaffolding makers and chariot makers. Both are carpenters, but their technical qualities they acquired are different. So swift ideas like the chariots, creating chariots. Rudra is, there is a symbolism here between the chariots and the swift ideas. Rudra is adept and the ruler of both types of knowledge. Then we can skip many ages, and there is in one Vakya, it mentions about hunting dogs and wandering animals are here mentioned. Compared, actually, they are compared to the concept in mind, which are to be guided by similar activities of mind. Rudra is praised as a ruler of such thoughts. For the hunters usually use hunting dogs. It will sniff and bark by giving direction. So in our mind also, when we hunt for ideas, there will be a leading concept like hunting dogs, and there may be some wandering animals. That animals may not have direction. We are also have wandering thoughts in our minds. The like sniffing and barking dogs here help the act of hunting ideas. That is a symbolism. Rudra is an adept and ruler of such thoughts. And Rudra is the source of thoughts. Rudra is the source of thoughts of the very becoming of them. In the hands of Rudra, the very same thing gets destroyed for the creation of a new one. He is a constructor and a destroyer. The construction and destruction are associated to Rudra. He destroys all ills related to the creation of ever new thoughts. In this Anuvaga, the fifth one, the glories, the Rudra Mahima, the glories of Rudra are praised. Then Rudra's hair is often matted locks. There is hair, long locks collected together, make matted locks. Sometimes shave the head, we can see in shaved form, clean shaved head. Binding the collective thoughts, that is matted locks, and cutting the hair for the rise of new growth, and Rudra represents both these stages. In the Anuvaga, with a single namaskara, the mere personal description of Rudra are here done with which states, which includes opposing dualities. There are some collection of dual things, which are, some of them are mutually antagonistic, mutually opposite, negative. Some of them may not be that much mutually opposing, but in a different nature. So duals of different types, we can see the description of duality. The Dundatvena Sadhe, we should think in with a Dunda, duals. Vidunatena Sadhe, that is the Yajurvedam teaches us, teachings of Yajurvedam. Then in the fifth Anuvaga, there contain ideas which are firstborn, but there are other certain ideas which always leads on from the front. Rudra owns very much these ideas of this nature, which is praised. Firstborn, Pradhamayaja, Agriyaja.
the firstborn may not be leader sometimes in the forefront, but these two qualities are interconnected. Most probably the firstborn will be the Agriya, who lead in the front part. But these many duals are similar words, but with opposite slight difference. Words with a difference meaning are joined and the duals are formed. Some duals, the first part will explain the second part. Then the full concept of something we will get. That way, these duals are formed to explain the opposite nature, things of opposite nature in nature. Then the uncontrollable power of Rudra is compared to uncontrollable, devastating power of floods. But while being carried away by flood, one sees shores, islands, stable places of rest and escape. Flooding of ideas are compared to stable concepts formed out. We may be sometimes carried out by the flooding of ideas, but some stable places we will hang on to there. That is deep island. These are again one of the many characteristics of the category of abstractions formed out of hundreds of such abstractions mentioned earlier. In the fifth Anuvaga, the Sri describes the mammoth qualities of Rudra as his Mahima, but in this Anuvaga, the Sarvatmaka from the and the Sarva Andaryami of the omniscient nature or interpenetrability of the mega principles of Rudra, different principles are being depicted. I am skipping due to shortage of time. The ending of the Anuvagas emphatically in sixth Anuvaga states that development of description made were only meant mainly for epistemological aspect and not for material aspect. Here, Sir says that Rudra acts according to the Shruti, Veda, and is proclaimed as proclaimed in Veda. That is Shrudasena. Nothing but to protect the Vedic thoughts, that is truth. Here all textual descriptions comes into a dramatic logical conclusion by revealing the real secret behind all this description. He is the protector of Shruti, Veda. In this Anuvaga again, the omnipotence and omniscient nature of Rudra is described. Clouds produce electricity like containing the Rudratum, the collection of ideas produce high voltage thinking. Here the productive nature of the power or the power of Marut is alluded. Can I have some? How much time left? I don't know. Okay. In eighth Anuvaga here, the Vedic Sir express the Samharaka Rudra. Being a deity of destruction, also Rudra is viewed as having fierce and terrible character. The dissolution of idea also can be done by striking from the behind and from the front side. Rudra has got both these both of these power, both of the ability, both of these abilities. Rudras can destroy anything at any time. He is destroying certain things at a certain time, or he destroys certain things at a stage only at the final solution, that is pralaya.
Rudra is conceived as tantamount to Pranavam, which is the seed of the ultimate concept, the Brahma. Karaja in 8th Akyam says that Rudra is Pranava itself. Here Rudra is conceived as the happiness, and activities Rudra being Rudratam is being related to Shiva Tattva in 8th Anuvaga. In Shiva is without defects and brings auspicious things and shows path by pointing out the answer while one traces it. Shiva is the essence of all subjects and objects of the material and spiritual world. Sattva, Raja, Tamo, Gunas are being abstracted as in a unity in Shiva Tattvam. Shiva Tattvam is the heart of the principle that rests in everything. So, the universal absolute abstraction of all categories of knowledge like Brahma Tattvam and Pranava Tattvam have many qualities of Rudra were generalized, and sum total of all that abstractions put together merge to form a mega concept, or a mega concept is created, and that concept is the art of SRIRUDRAM, that is the Panchakshari mantra Namah Shivaya. In this Vakya, Sir says he created Shiva Tattvam, the most auspicious concept. Then at that moment, the concept of holy water, holy water that flows, which makes everyone holy, is created, and banks of such a river is perceived to be reached by the Vedic seer, and it is being praised as the blessing of Rudratvam. Here the one who cross the river or river on the distant bank compared with the one staying in the other bank of the river. By crossing the powerful Samsara river, Rudratam, one is considered to be purified in life. Here Rudra is considered as a ferryman who, by his knowledge, ferry over the river of Samsara. Rudratam again considered, while the incompetence and ignorance of the follower is considered, this point is emphasized here. Rudratam is again praised by admitting the incompetence of the Bhakta. Rudratam possesses the most tender qualities of tender grass and the foam or bubbles in the rivers. The seer, who was earlier being terrified by thinking of the fierce form of the Rudra, here seems to be transformed and praising him with the most mundane and soft qualities of nature. Sands and flowing waters together also constitute Rudratam. Fundamental earthly features also are part of Rudratam. The consideration and knowledge here enlarged, here the concept is an enlarged one, because God rests not only in heaven but in sands and rivers and earth. Everywhere we can see God's existence. That is again substantiated or emphasized. In this Anuvaga, the Antaryamitva of Shiva is explained. The tracks having the salt of the earth and the traces. There are tracks that are being trodden and become polished are here compared. Raw and the processed thoughts are to be considered as compared here. As in here, Rudra's Antaryamitam we can see. Rocky and refer to the uninhabitable and habitable paths represents the loneliness and lack of prior experiences and availability of prior experience. Rudra is here being saluted, and Rishi consider that he reveals many answers
or when we pass to these both types of fields. Rudra Rishis again in 9th Anuvaga says, Rudra, we can see him in green leaves and dry leaves. This is a dualism. These two form a striking contrast. One shows the effervescence of life and the other shows the stage of decay of life. Rudra gives answers to all in these two occasions. In a generating, developing time also, he gives answer. In a decaying time also, Rudra is the answer. Here, in different categories that are the part of Rudras who are also will punish the who commits sin. Here, the Ganas are addressed in 9th Anuvaga. They dwell in the heart of the gods only. From there, they shower the wealth of knowledge, importance of different categories of knowledge that constitute sum total of the absolutism that is already specified. So the Rudra lives, Rudra Ganas lives in the heart of the Devadas, the Devas. Devas is the essence or the Atma or Tattva of every particle in universe. So Rudra stays, Rudra Ganas stays in the heart. Here Sarvatmakatam, Sarveshwaratvam and Antaryamitvam Rudra is again in the 10th Anuvaga established. The Vedic sphere again admits that the right and the wrong to be understood by identifying with the Rudratva. The Rudra, the universal absolute concept of all these characteristics. The twofold and fourfold path mentioned in 10th Anuvaga you may give prosperity and health not only those who are in villages but also to the entire world. He makes entire world happy with the matted hair with his knowledge tied together by weakening the opposing barriers, and the path of Rudra may help one to have sound knowledge and healthy mind. Here Vedic sphere wishes for the resolution of the conflicting ideas in a mind, sought for unity and peace for the entire world. Let the terrible form of him don't afflict our children. Barriers fighting each other are to be spared and give happiness to all of them. Protect us by being with us. And here in the 10th Anuvaga, in one ages, he is here praised for different types of conflicts, praise for the removing of different types of conflicts that may arise within his mind or in his views. In the 10th Anuvaga itself, we can see thousands of weapons and thoughts which are harmful to the votary due to his ignorance are prayed to be turned away from him. This Anuvaga ends with the note that Rudra may punish due to the sum of due to the sin of the votary due to his ignorance. He can be saved, but he and his close ones are to be spared. That is the possible by elevating them to the higher knowledge. Till then, the weapons to be turned away from them. By admitting the low level of knowledge of them, Rudra may not hurt them. This is the prayer. This is the end of, and the Vedic here admits that a punishment is necessary, but instead of speaking against the weapons, requesting Rudra only to turn away them without doing any harm.
in the 11th Anuvaga, Rudra Gana, who haunt the sacred places, use long and short swords in assimilating them or limited in assimilating them. Here they are prayed to forgive and not to turn against his closed ones. Rudraganas exist in different quarters. They are also similarly requested. Those on the earth, on the middle region, and on the atmosphere, and in the heaven possess certain qualities. The Annam, energy, and the Antarisham, the power of air, and Divi, the heaven, the energy of Aditya we see there, and requested to be pleased by turning to different quarters and the seer addressing to the corresponding Bodhaganas with the 10 fingers of hands joined together, addressing them, and thereafter they are requested or prayed not to harm any of dear ones. In this discussion, an humble attempt has been humble attempt has been made to interpret this SRIRUDRAM according to Niruktam and Bhashya, Shankara and Bhashyakaras with a new approach based with modern epistemological thoughts, always considering the objective material reality and the Padartha Jnanam, Bhavadiga interpretations, Adi Bhavadiga interpretations of Veda also used, but extreme importance is given to Adhyatmika interpretations based on the postulates of modern philosophical and psychological thoughts generally now. Further exhaustive and detailed intensive study based on these philosophical and etymological, linguistical, philological approach should be adopted, and that may reveal the astonishing reality that these thoughts of wisdom existed in thousands of years in Vedic philosophy. We can see some unity with the modern epistemological and philosophical and psychological theories. A lot of work should be conducted to formulate and establish and substantiate such references. There are a lot of scope for the subject and for scope for the research. I hope that a humble effort made by the Kantaloor Sala will initiate such process in the academic world and in those who are learners of Veda or interested in the meaning and philosophy of Veda. Thank you. Namaskaram. You did a very elaborate discussion on the salutations, namaskarams of SRIRUDRAM in a very detailed manner. I know that the time constraints as well as the scope of subject is so vast that there are certain limitations, and the thought process is also definitely in various directions. When you look at the philosophical aspects, when you look at the ritual aspects, when you look at the epistemological aspects and different angles, when you look at different angles, definitely there are many things to explore, invent, and rebuild, because many things are it's not revealed out, which if you go in deep, but you have thrown so much light on the aspects to be looked on. That's a great thing. So great salutations to you for this.
Actually, we've been in the SRIRUDRA. We've been doing double namaskaram in some certain places, certain anuvagas. So I have to say a double namaskaram to you for this really wonderful epistemological treatise which you have given to us. And this occasion, actually, among us, I would request, without actually earlier we could not contact him, but it was Dr. Shivakaran Nambudiri is there in the audience. That's what I personally believe. I have seen that he is there. Actually, he is the editor of our KRSNAYAJURVEDIYA TAITTIRIYA SAMHITA, and he is also one of our trust member. And definitely, he may be having something to add on. So I request Dr. Shivakaran Nambudiri to say a comment, or rather throw some light on the topic of discussion. Dr. Shivakaran Nambudiri, I think I believe that he is still one among the audience. He left. He left. Available? He left. He is not there now. Oh, okay. Earlier I saw him. Yeah, he was there. Yeah. He was there. So when the talk was going on, he was there. I think just now he left. So because of anyway, in his if he joins back, definitely we can request him. He is one of our trust member and always with us in all the deliberations to be continued. And now I request Sri Madhavan Nambudiri, our Vice President, to supplement your thoughts on this subject. Good morning. Good evening, everybody. The Sayana Bhashya starts with idea that Ishtapati Anishta Parihara Avalaupikam Upayam Yograntha Vedayati Saveda. That means the Veda gives out ideas that are not susceptible to Pratiksha or Anumana logics or the methods of acquiring knowledge. So even then, we have possessed tools only in this Pratiksha Anumana domain. It means Laukika. So our sense organs have to be used to understand that these are beyond the sense organs. So to understand something beyond the sense organs, through the sense organs, is our challenge. That is definitely beautifully described, provided in the Vedas. So to guide us in this exercise, we have Jasta, Sri Shankara, Sayana, all these Rishi Tulya people who dealt with these ideas with sufficient clarity, and we have to use their works to understand Veda. So, according to that principle, going in that route, this discussion on SRIRUDRAM with emphasis to its absolute meaning, scheduled in 2 sessions here, was structured in such a way that in the first session, the formulation of inferences was done, and the second session had deliberations
putting forward the supporting facts from the mantras of SRIRUDRAM to the substantiation of the inferences that we put forward in the first session. So, through the discussions or the discourses in the two sessions, it was apparently described that Rudra and Shiva are the words to replace Brahman. The fundamental approach to understand the Veda was shown by the interpretation or the findings in the Nirupri as described here, along with the approaches by Sayana as well as Sri Shankara. This method of approach to understand Veda, not only SRIRUDRAM, but the whole Veda, is to be further propagated to the acceptance of the academia. The integration of these methods to the present day methods of approach is to be performed seamlessly. It should not project anywhere. It should be done seamlessly to that effect. The discussions in these two sessions were very effective to substantiate the method of approach to understand the thought process in SRIRUDRAM. And it was several times it was pointed out that Veda explains all words itself. It's a sort of Brahmana, though one word said somewhere in the Veda is explained somewhere else in Veda. We need not go to Vedanga to find the meaning of a Veda word in the Veda. So in that way, the discussions or the deliberations in this lecture as forward by Narayanan Potti was very, very, very effective. And the Kantaloor Sala may design their courses to facilitate further propagation of this thinking method by properly and suitably formulating, framing the syllabus and the academic work. The SRIRUDRAM particular, as pointed out earlier, is a book containing Namaka and Chamaka. And when we complete the discussion on Chamaka, we'll be having more fruitful thinking on the text further. These words, they may conclude. Thank you so much. And now I would like once again our main speaker, Sri Narayanan Potti, to intervene in one of the previous sessions question, that is Vaidyanathan concept may be explained. That is one of the question by K.K. Narayanan Potti raised last time. And if you can give a small explanation on, I think Dr. Sivakaran Nambudiri also joined. If he is just now, I think he is joined. Dr. Sivakaran Nambudiri is, I think you can hear me. Can you hear me? I think Dr. Sivakaran Nambudiri is with us now, right now.
Can you hear me, sir? Yeah, thank you. Yeah. So so it's a great pleasure that you are being here. Earlier, I was just requesting that one of our you were being a KRSNAYAJURVEDIYA TAITTIRIYA SAMHITA by our Dr. Bhagavatheshwara Sharma. You are the editor of the book and also a very learned scholar on this subject. And you have been with us. You are one of our honorable trust member, executive committee member, and everything. So Thank you. your presence, definitely you can throw some light on the topic here. Please come with some points on substantiate our thought process. Please. I'm very happy because this is a new venture, especially this virtual platform, and we are very fortunate to be here because Mr. Narayanan Potti is a well-versed and a very famous Vedic scholar, and his attitude and views are very novel and in a special angle, and he is communicating with us, and in a research methodology is also used by him. He is very good, and I am very happy, even though I am fully aware that it is very much tough and very what I say very, very difficult to understand meaning of this Veda mantras, especially Yajurveda SRIRUDRAM mantras, but he could explain very well, and I'm very happy. I'm very fortunate to be here, even though I could not attend fully because some other duties were there, but I am very fortunate, and thank you, sir, for giving me a chance. Thank you. Thank you so much. And now, anyway, the topic was been. I just my own observation is that this all these Anuvagas, when you touch upon the first Anuvaga, definitely our Narayanan Potti has told that the arrow and bow concept in the first Anuvaga. When you look at it, the arrows are nothing but the Shivam, the blessings, and the bow, the auspicious things which is to be happened, which has to happen. So in that way, if you look at it, definitely all the salutations are the thought processes of Jivatma and Paramatma. That is Shivaya. That is again in the only in this SRIRUDRA, the Namah Shivaya Anuvagas come. That Nama. That's what I personally feel, that Nama and Shiva is again the Jivatma and Paramatma, the unison of Jivatma and Paramatma. And Jivatma and Paramatma Aya, that is unison. That Jivatma and Paramatma unison, definitely the deeds of the universe can be centered to be the best, the way the world should run. So I think it is also a thought process, something like again Tattvamasi, what we call that same way, the universe, the unison of the universe, the Jivatma and Paramatma, that can, in that angle, if you look at it, again SRIRUDRA in our second Anuvaga, Namo Vrishebhyaha Harikeshebhyaha Pashunam Padaye Nama. That is second Anuvaga. There is something that is again I am quoting about today. He talked about that. So in that, if you take Harikeshebhyaha, that is the green color of green Vrishebhyaha. So again, if you look at it, the Rudra, the rising sun, that concept is been again we can think of, because in many forum, many Anuvagas, if you look at it,
Nilagriva, that is again Nilagandha, that today again he has explained about that. That Nilagriva, that is the synthesis, photosynthesis, what is the giving energy to the whole universe. So I think scientifically, what is how the movement Rudra, that is again that is his second word by Nirukti he was explaining, which I am not so much, I cannot dwell upon that subject. But if you again, I can only say that if you look at these angles, definitely the scientific concepts of the universe is being touched upon in each and every anuvagas. And all these contradictions which is again dealt upon. And again, if you each anuvaga, if you take if you discuss on in detail the color concept has been told, the Aruna of the dawn, that is Bahuru, Tamra, that is copper Varnam, again Neelam. All these things definitely dwell upon the by virtue of the movement, motion, how things can, what is happening, the universal change is been in from each anuvaga, it has been continuing. So in that angle, definitely the scholars can think of, there is a very great scope on the subject. And these things he has been very much touched upon on each and every topic of the color concepts. Yesterday, our discussions time also, we have been, it's definitely our, when we coordinate things on the angle of the universal thoughts, we will see that this color concept and the salutations, what have been all these 180 salutations, which is followed on this all anuvagams, namahams, what we told 180 or 170, that is because of some combination, it is coming to 170. And each namaha, if you look upon, there is a scientific theory substantiated for each and every word which is being used. So that is to be explored. I think Kantaloor Sala can definitely have a detailed deliberations on this topic, and research on the subject can be thought of, and it will be definitely throw a good light, good openings which we have not been so far thought of, will be opened up by the detailed, elaborate discussions to be carried on. And today is not a last day for our discussions. Let us feel that this can initiate our thought process, and definitely we can have the chamakams also to be explored, so that the total Rudropanishads will be discussed in detail. And then we can sum up our conclusions based on the thought process, and we can definitely, some people who would like to do research work on this Rudropanishads will have definitely so much and so much to dwell upon, think of, and dig it up in each and every anuvagams and each and every namagams, each and every chamagams, also the base one, everything to be explored. I think that is the only conclusion what I would like to make right now, because I don't want to dial upon a detailed discussion on the topic, but I would like to conclude that the 2 days deliberations on by, especially with our main speaker, Brahmastri Narayanan Potti, as well as our mentor and leader, Professor Muraleemadhavan sir, and also the
professors who attended the last day's seminar discussion. They're all, and all the participants are all been definitely given a lot of ideas to be explored in this area, so that we Kantaloor Sala will sum up all those details, and we will make publication, as well as definitely we will think upon what more can be done on this subject. And with this few words, I conclude my words. But before that, I would also like to request that anybody who is would like to add on some points in this forum may please come forth, because some of the people did not take part in today's our resource persons. Some of them are not well, some are out of station, so they could not take part. So those who are interested, I would think, if anybody shown hand, T.G. Sarachandran, I have seen Professor T.G. Sarachandran showing hands. Are you prepared to talk on this subtopic? Please come on. No, sir. No, sir. Please. No. Okay. Then I think our Narayanan Potti, sir, can you just give that explanation for our Vaidyanathan concept? Just been a question asked there. Can you hear me? Yes. Vaidyanathan is the one who cures the mental illness and the physical illness. He is the Lord, the ruler. Rudra is an absolute concept. It includes all Veshajams that I have read, though in Sanskrit, it was in Sanskrit. But that Sanskrit Vakyas contain the whole Vaishajam, the whole Oshadis. These are invigorating plants, have medicinal powers, medicinal qualities. The doctors or the Bishagwar, they use the qualities of Oshadis, medicinal qualities, the rasa, medicinal element contained in these Oshadis for different diseases. So, Oshadis can be used as invigorating medicine to generate physical power or physical vigor to fight the physical disease. Similarly, when the mental diseases, when one is succumb to mental diseases, similar to these medicines in the material world, there are some thoughts, invigorating thoughts, which will give mental strength, and that way one sick person will be able to fight his disease. His fighting capabilities will be increased. And modern psychology and medicine admits that mind and body mutually related. So to cure a disease, the mental strength also essential. Everyone knows. So in Rudradham includes those invigorating thoughts and invigorating Oshadis. These are represented by can be attributed, the qualities can be attributed to Rudrato. Rudrato means motion. Motion means it is life.
Then Rudratva means sound, Shabda, Rodanam. Rodanam means knowledge. Then Rudratva means Dravigaranam. So motion and sound. Sound represents knowledge. Motion represents life. So give life to the mental mental state, mental condition. Life energy should be given. Similarly, physical body also life energy to be given. So in the Rudratvam is a principle. It includes all these abstractions in the medical world or in psychology. We can apply Rudratvam because he is a lord of all these material and physical cures which are known to mankind. So this as an abstraction or as a philosophical concept which includes, which holds these ideas of curing mental and whatever may be the ideas generated by age or epoch by age man creates. But the general principle can be solved in the concept of the absolutism of Rudra. That way, philosophically, we should approach the disease. So which this is a general principle. That is why Rudra is called the Bishak and Bheshaj. He is a doctor and medicine. Both of Rudra represents both. That is why he is like in Sahasranamam, Vishnu is saluted as Bishak. So here the concept of Bishak is not a limited one. It can be applied to the material and spiritual world. Okay. I think the participants can be allowed to speak in Malayalam also in the discussions. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചോദിക്കാവുന്നത് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സദാശിവം. Sada means always, Shivam is the blessing. So always the auspiciousness, the blessings. That's what the universe should have. The Sadashiva concept. The whole universe should be with the blessings of Almighty. That is nothing but the Rudra, the form of energy, the universal form of energy. That is Sadashiva. That's what I could explain. As somebody who can elaborate more on this can definitely talk on. And also, ആരൊക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ തുടരാം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം. Candidate Dr. Renu from Varanasi, she is asking something. Yeah, but we could not get Dr. Renu from Varanasi, she is asking something. Let me just check up. Yes. One second. Yeah, you can address Renu and call her. Just now, I will read on. Namaskaram from Varanasi. Very grateful for your in-depth analysis, sir. I would be grateful if you kindly can make your papers available. The references you used from the Rig, Nirukta and SRIRUDRA as you process through the paper. A larger question for me is, how do we separate the Adhyatmic versus Deivik versus beauty level of understanding in not only getting a grasp of SRIRUDRAM, but the entire Veda? Again, a question I will add on. I will repeat the question. A larger question is, how do we separate the Adhyatmic versus Deivik
versus beautic level of understanding in not only getting a grasp of SRIRUDRA, but the entire Veda. That means the entire Veda as well as SRIRUDRA, Adhyatmic angle, as well as Devic angle, as well as the beautic level. That means the poetic level. That's what I think she mean poetic. The beauty, what she mean is poetic. I don't know. Anyway, which on the subject can be thought of, and answers can be from the Professor Muraleemadhavan sir, as well as our Narayanan Potti sir, or anybody. Please. Let Narayanan Potti sir talk first. Yes, good question. Good question. The general question. The gross phenomena. That she means gross phenomena. Yes, when we read Niruktam or Vedic literature, many places we see the references of Adi Bhavdiga, Adhyatmika, and Adi Deviga concepts. These are the three fundamental concepts existed before Yaska. Time immemorial, from the time of the Rishis, these were the methodologies. These three methodologies were used to analyze Veda and explore the meanings of the Veda. This is the fundamental methodology, consists of these three outlooks, tools: Adi Bhavdiga and Adhyatmika and Adi Deviga. What is meant by Adi Bhavdiga? Adi Bhavdiga means what we see in the universe. We see in the material universe certain things. By seeing these things, we, as a reflection of the material thing reflected in our human brain, and certain perceptions are formed. Through interconnecting these primary perceptions of the material universe, we get a picture of the material world, the Padartha Vijnanam, that is Bhavdiga. Through our Panchendriyas, we see the material world, Panchabhutam and Padartha, the Parthiva Pratibhasam, or the truth, as a material solid object we see. Primary inferences, primary perceptions through the sense organs we get, and we formulate a knowledge by correlating this perception. That is primary knowledge of fundamental things, that is material universe. This is an abstraction. Through our sense organs, we get some senses. There is a certain process of abstraction is there. Though at a low level, there is an abstraction in this primary concept, that is Adi Bhavdiga. Then what happens? Then these Nirukta and all this, our old epistemological philosophy, the etymological philosophy says, Vedic science says that then after Adi Bhavdiga, there comes Adi Deviga. One is attributed to the earth, then the next thing is attributed to the atmosphere, Antariksha. Antariksha Devadas are there, Dviloka Devadas are there, Parthiva Devadas are there. Devadas means certain concept which illumines certain knowledge. We ask a detailed description. What is Devada, Jyodanal, Deepanal? There are certain qualities which illumine some light or knowledge. That is Devadas of a particular category. Then in the atmosphere, we see the free motion of particles. There, air means some motion. Then in atmosphere, micro particles like air, they move freely. Through their movement, heat energy is transferred to higher levels. And we know that that way rain happens. Then similarly, with the fundamental, this Adi Bhavdiga
jnanam, primary knowledge, when heat is produced to curiosity and tapas or thinking, these formulations are again enlarged, and more abstractions are made on this primary abstraction. Then, like heat energy, when tapas, jnasa, and thinking is applied, then heat will be increased, and at a qualitative leap, at a certain stage, next level of formulations, abstractions are made. That is called Devadas, Devas, Devatattva. These Devatattva means first produced through words, sound. So we communicate, we can communicate knowledge through sound, vakya, shabdam. Then that knowledge is higher knowledge. Adi Bhavadigatvam, Adi Devigatvam. So Adi Devigatvam means what? This knowledge through secondary higher level of abstractions, this knowledge you could be able to, you will become able to express in words, like Rishi's or sound. Then that knowledge is Deviga, Devata Tattva, Adi Deviga. Then their knowledge doesn't end there. It doesn't end there. It increases. How it increases? There is another level, like the Didi of Nakshatras and Adityas and a higher level. That is their Adhyatmika level. This Adhyatmika means this knowledge we have attained in the lower level, when we apply to the next higher level, then knowledge of higher nature will be generated. In Antariksha Logam, there is light, but the quality of light in the sun and nakshatra stars are different. The beauty is different, more brighter. That higher level is actually Adhyalmikam. Adhyalmikam means spiritual, because it is, we are applying to the body and mind. When the knowledge in these two levels, Adi Bhavadikam and Adi Devigam, attain, when we applies that knowledge and inferences and logic to our body and our mind, to know what we are, what am I, then we look into our mind, the fundamental rules, yada pinde, yada ande. How is the macrocosm? Such is the microcosm. Then when we apply to the mind, the Sushma Tattva, the mental activity, that is we call spiritual knowledge or Adhyalmika Tattva. So final, our aim is to understand the thinking process itself. The contemplation, what is the contemplation process, perceptions, there are abstractions are made, there are certain absolute ideas are made, certain relative ideas are made, then there are some objects, there are some subjects, there are some concrete, there are some relative things. When these ideas are applied to our mental thinking process, then we can understand that what is happening in our thinking process in mind, in spiritual ways. Then that is the higher knowledge that we call spiritual knowledge or Adhyalmika knowledge, or in modern science, they will say, though Adhyalmika or spiritual, they use epistemological understanding or philosophical, then everybody will agree. In reality, these fundamental concepts of this epistemology already expounded and revealed in our Vedic philosophy from before the time of Yaska itself. That is the
brief description of these terms. Thank you. Welcome, sir. Thank you. So now I request to sum up the proceedings by Dr. Muraleemadhavan, sir. So it is a wonderful experience that we had 2 days, brooding our hours together on Vedic passages, that too from SRIRUDRAM. And as you know very well, and as the speakers, the main speakers, including Professor Narayanan Potti explained here, it is a wonderful structure that the Vedic passages they have. They have a multi-level of meanings. That is why when we prepared the invitation card, we have specially mentioned it to explore the different layers of meaning, layers in Bahuvajanam, in plural. It is simply because that we must be in a position to explore the meaning. We are not sure, and we are not, we know very well that we could not explore the meaning fully. What Rishis envisaged by all these mantras, still we are in darkness. But we are trying our level best with our efforts, endeavors to unnote the difficult portions of Granthis available in Vedic mantras. Actually, Sri Narayanan Potti, who is a very sound Vedic scholar, an erudite scholar in Vedas, especially in KRSNAYAJURVEDIYA, and that too in SRIRUDRAM. This has a multifaceted nature. The man who explained the mantras, he is also multifaceted. The mantras also multifaceted. So it was very interesting to go through or engaging the discussions that Professor Sri Potti has made, the observations he made. That is wonderful. And different layers of meanings are being explained. There are physical meaning. There are philological meanings. To some extent, etymological meanings, philosophical meanings, like several layers of meanings. Actually, I want to speak something in Malayalam today because most of the people that attending here, I think there was no curious question or sensible question has been raised. It is mainly because I think we should have sessions in English and also in Malayalam. That is what I understood practically from these two sessions. Because they must be first of all, they must be in a position to understand what we speak. So, from next workshop onwards, we will have bilingual exercise, that is in English and Malayalam, and if needed in Sanskrit portions also. It can be trilingual, because sometimes we must be compelled or we will be rather fascinated to read some of the authentic passages from Bhashyas, from Shankara, from Bhattabhaskara, from Vishnu Suri, like that. In several places we have to substantiate our standpoint, we may require some explanations on Bhashya passages, and sometimes Bhashya passages are more what we call pregnant with meaning than mantras sometimes. So, because it explains, that's why. So I think in that way, we can think of
a multilingual workshop where you can ask in English, you will answer in English. If you ask in Malayalam, we can answer in Malayalam. Rather, if you speak in Sanskrit, we will answer in Sanskrit, like that. At least 3 language formula may be applied, because mainly we are dealing with the Sanskrit text. So Sanskrit is unavoidable. So we should incorporate in the main the core that Sanskrit also may be included. Sri Narayanan Potti has explained the passages very beautifully, not very beautifully, very elegantly and very meaningfully. He has shed light on different areas, different corners, and given 100-volt that bulbs were burning, like, and shedding light over the mantras, and giving a very what we call clear idea of each mantra and how. But all these things are there. But in textual workshops, I think in future we have not envisaged that this time, but from next time onwards, we will read each passage. We will take only a small portion, and that each passage we will read, and after reading, we will explain it letter by letter, word by word, sentence by sentence. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ 2 ദിവസമായിട്ട് നടന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാന്തളൂർ ശാലയുടെ വലിയൊരു അഭിമാനകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് വേദകുതുകികളായ വേദ തൽപരരായ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ, ഈ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ശതരുദ്രീയം നല്ലപോലെ പഠിച്ചവരല്ല. അവർക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവരുടെ മുമ്പിലില്ല. അവരൊക്കെ പലതരത്തിൽ അവർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏതൊരു ചെറിയ പോർഷനാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ആ പോർഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി, വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതാണെങ്കിൽ അത് ആ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ആ ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്. അങ്ങനെ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതോട് കൂടി ടെക്സ്റ്റ് മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടി നോക്കി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റൽ ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ആളുകളിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ചില ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് സമർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അത് 100% വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ നാരായണൻ പോറ്റി സാറിനെ പോലെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭനായ, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ, വേദപണ്ഡിതനായ ഒരാള്, അദ്ദേഹം ആ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള സഫിഷ്യന്റ് ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഓരോ ദിവസവും ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയണം. അതിപ്പോ വേദത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, മറ്റു പലതിന്റെ ആവണം. കാരണം കാന്തളൂർ ശാല വേദം അതിന്റെ ഒരു പഠന മേഖലയാണ്. പക്ഷേ ധാരാളം പഠന മേഖലകൾ കാന്തളൂർ ശാലയ്ക്കുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അവരെ ടെക്സ്റ്റൽ ആയിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം വേദമാണല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യത. അതുകൊണ്ട് വേദം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേദം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് വേദത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൽ തന്നെ ശ്രീരുദ്രം എന്നുള്ളത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ ഏതാണ്ട് തിലകായമാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വൈദിക സാഹിത്യം മൊത്തമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാവ്യാത്മകത കൊണ്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാരത്തെ പലതരത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന
രുദ്രസംബന്ധികളായ ആശയങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ രുദ്രമയമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലും രുദ്രനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമരഹസ്യം. അദ്ദേഹം കേവലം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സില് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പറയുകയുണ്ടായി, രുദ്രൻ അനേകം ദേവതമാരിൽ ഒരാളല്ല, എല്ലാ ദേവതകളുടെയും ദേവതയാണ്. ഇവിടെ വൈദ്യനാഥൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അത് വൈദ്യൻ ശിവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭിഷക്തമം ത്വാം ഭിഷജം ശൃണോമി എന്ന് ഭിഷക്ക മാത്രമല്ല ഭിഷക്തമനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങ് എന്നാണ്. ഭിഷക്തമഹ എന്നുള്ള സൂപ്പർലറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാ. ഭിഷക്തരഹ ഭിഷക്തമഹ. ഭിഷക്ക് കൂടുതൽ വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള അതിവിശിഷ്ടനായ, അതാണ് ഭിഷക്തമഹ. അതിവിശിഷ്ടനായ, ഞാൻ അതിനേക്കാൾ മീതെ ഒരു വൈദ്യനില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരുടെയും വൈദ്യനാണ് അങ്ങ് എന്നാണ്. എല്ലാ വൈദ്യന്മാർക്കും വൈദ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണൻ പോറ്റി സാറ് പറയണ്ടായി, എല്ലാ ഓഷധികളുടെയും അധിപനായതുകൊണ്ട്. വളരെ ശരിയാണ്. ഈ ഓഷധികളുടെ മുഴുവൻ അധിപനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശിവനെ ഈ ഭിഷക് എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിലും ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭിഷക്കും ഭേഷജുമാണ് വിഷ്ണുവും. അത് എല്ലാ ദേവതകളും അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഹീനോത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് വേദത്തില്. ഹീനോത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ദേവതയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോ ആ ദേവതയാണ് പരമമായ ദേവത എന്ന് സൂപ്പർലറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ വർണ്ണിക്കും. ആ ദേവത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമില്ല, ആ ദേവത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കില്ല, ആ ദേവത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്നത്, അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്നത്, വളർച്ച നൽകുന്നത്, അവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഏത് ദേവതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദേവതയെ കുറിച്ചാണ് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദേവതകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതൊക്കെ പറയും. ഇതിനാണ് ഹീനോത്തീസം എന്ന് പറയാം. അനേകം ദേവതകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ അനേകം ദേവതകളിൽ തന്നെ ഓരോ ദേവതയുടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ദേവതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദേവത. ഇത് പോറ്റി സാറ് ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് ഹീനോത്തീസം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ദേവതാ സങ്കല്പത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിൽ രുദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രുദ്രനാണ്, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഈ രുദ്രനും വിഷ്ണുവൊക്കെ ഒന്നാണ്. കാരണം പ്രപഞ്ച രഹസ്യം രണ്ടാവാൻ വയ്യ, പ്രപഞ്ച തത്വം രണ്ടാവാൻ വയ്യ, ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അദ്വൈതമാണ്. അതിനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ആളുകൾ വിഷ്ണുവായിട്ട് കാണുന്നു, ശിവന്റെ ആളുകൾ ശിവനായിട്ട് കാണുന്നു, ഓരോ വരുണനായിട്ടും രുദ്രനായിട്ടും മരുത്തായിട്ടും ദ്യാവാപൃഥിവിയായിട്ടും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ദേവതകളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ രുദ്ര സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ഉപനിഷത്തിൽ, രുദ്രോപനിഷത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ, 100-ലധികം മന്ത്രങ്ങൾ, രുദ്രന്റെ 100 നാമങ്ങളെ അഥവാ രൂപങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ശതരുദ്രീയത്തിലുള്ളത്. അതില് 425 26 ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല, 425 അല്ലെങ്കിൽ 26ഓളം സ്തുതികളാണ് അതിൽ മൊത്തം ഉള്ളത്. അതില് രുദ്രന്റെ 100 തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ മാനവ ജീവിതത്തോടും പ്രകൃതിയോടും ഒക്കെ അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നാരായണൻ പോറ്റി സാറ് വളരെ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി തത്വങ്ങളായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ശിവശക്തി സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശിവൻ ശക്തി എന്നുള്ള ശിവശക്തിയായുക്തോ യതി ഭവതി ശക്രപ്രഭവിതം എന്നൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സൗന്ദര്യലഹരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ആ ശിവശക്തി സങ്കല്പത്തിന്റെ വളരെ പ്രാചീനമായ രൂപമാണ് നാം ശതരുദ്രീയത്തിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ രുദ്രന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ്. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ശക്തിയും രുദ്രൻ ശക്തിമാനും, ശക്തിയോട് കൂടിയവൻ എന്ന്. ആ ശക്തി ശിവനാധീനമാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് രുദ്രൻ എല്ലാ ദിക്കിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും
പോറ്റി സാർ ഇവിടെ പറയണ്ടായി, സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും രണ്ടും ശിവനായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിഷ്ണു അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ശിവൻ അതിനെ സംഹരിക്കുന്നു എന്ന് ത്രിവിധായിട്ടുള്ള ഒരു മൂർത്തിത്രയ സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു ഒക്കെ ഈ ശിവൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശിവൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ്, ശിവൻ തന്നെയാണ് സംഹാരകൻ. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ശക്തികളെ മേളിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് വൈദിക അനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ പിന്നീടുണ്ടായ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പം. ആ സങ്കല്പത്തിലും ഈ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഇത് രണ്ടും ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സെയിം കോയിൻ, ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ, ഒരു തത്വമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വിവിധ ഓജസ്സുകൾ മേളിക്കുന്ന രുദ്രസങ്കല്പം യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. അത് മറ്റ് വേദങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഈ സങ്കല്പം പിന്നീട് അഗ്നിയിൽ ആണ് അത് ചെന്ന് ചേരുന്നത്. അതായത് വൈദികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കും പിന്നീട് യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉപാസനകളുടെയൊക്കെ കാലങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോ യജ്ഞത്തിലും ഉപാസനയിലൊക്കെ അഗ്നിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോ അത് അഗ്നിയിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് യജ്ഞവേദി അതിന്റെ സവിശേഷാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞവേദി തന്നെ രുദ്രനാണ്. ഇപ്പോ രുദ്രവും ചമകവും മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീരുദ്രോപനിഷത്ത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ കർമ്മമുണ്ട്, അവിടെ ഉപാസനയുണ്ട്, അവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത് വേറെ കാണില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റു ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിനെ വളരെ എക്സ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും, ഉപാസനയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉപാസന അതിന്റെ മാർഗമാണ്. ഉപാസനയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് വേദം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. സാധാരണ പ്രാകൃതനായ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, നമുക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യര് കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം. പക്ഷെ കർമ്മം ശാശ്വതമായ ഒരു ഫലം തരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കർമ്മത്തിന് ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത്, കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്കാമ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധകരണ ശുദ്ധിയാണ്, ചിത്തവിശുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെ ചിത്തവിശുദ്ധി വരുമ്പോഴാണ് ഭക്തി വരിക, ഉപാസന. ഭക്തി എന്നുള്ളത് വേദത്തിൽ കാണില്ല. വേദത്തിൽ അതിന് ഉപാസന എന്നാണ് പേര്. ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നു. നമ്മള് ലൗകിക അർത്ഥത്തിലും ഉപാസന നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വേദത്തിൽ തെരഞ്ഞാൽ കാണില്ല. പക്ഷെ അത് ഉപാസനയാണ്. ആ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്ന വൈദിക സങ്കേത പദമാണ് പിന്നീട് ലൗകിക ഭാഷയിൽ ഭക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പദം രൂപപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉപാസനയിലേക്ക്, ചിത്തശുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപാസനയിലേക്കും, ഉപാസന കൊണ്ട് ഈശ്വരഭക്തി അതും നിഷ്കാമാവണം. കർമ്മം എങ്ങനെ നിഷ്കാമാവണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിഷ്കാമ ഭക്തി, അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ആ ഭക്തിയിലെത്തുമ്പോ ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും, അതായത് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യവും ജീവചൈതന്യവും രണ്ടല്ല, അതൊന്നു തന്നെയാണ് എന്ന തത്വം നമ്മൾ ഉറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തത്വജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഫൈനൽ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ തത്വജ്ഞാന അവബോധം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ കർമ്മം, ഉപാസന, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നിന്റെയും മൂർത്ത രൂപമാണ് നാം ശതരുദ്രീയത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനെ മൂന്നിനെയും വേണ്ട പോലെ സമ്മേളിപ്പിച്ച കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്ക്, ഹോമാദികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണിതല്ല. ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റ് വേദങ്ങളിലുള്ള മറ്റു പല മന്ത്രങ്ങളെ പോലെയല്ല. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത ഇത് സാധാരണ ലൗകികന് അവന് നിത്യ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഉപാസനകളായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ലൗകികനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അധമനായ ഒരു വ്യക്തി മുതൽക്ക് തുടങ്ങി മധ്യമൻ,
ഉത്തമൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ഈ 3 ലെയറിലേക്ക്, ആ 3ാമത്തെ ലെയർ വരെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അതിന് ശക്തമായ ഒരു ടൂളാണ്, ആയുധമാണ് ഈ ശതരുദ്രീയം. അപ്പോ ഇത് ശതരുദ്രീയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രുദ്രമന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മുടെ കാമനകളെല്ലാം പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാമനകളൊക്കെ നിഷ്കാമങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഈ കാമനകൾ നല്ല കാമനകളാവുമ്പോ അവ നിഷ്കാമങ്ങളാണ്. അത് സ്വം എന്ന വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് ലോകത്തിന് ഉപദ്രവകാരിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ വേദമന്ത്രത്തെ ലോക നന്മയ്ക്കായി കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ഉപാസനയിൽ കൂടെ കടന്ന് അത് തത്വജ്ഞാനം വരെ എത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പോറ്റി സാറ് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് രുദ്രൻ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയാണ്. ബ്രഹ്മം ചെന്ന ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനസ്വരൂപാണ്. സച്ചിദാനന്ദം അദ്വയം ബ്രഹ്മ എന്ന്, ജ്ഞാനസ്വരൂപോ ബ്രഹ്മ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണ്. ജ്ഞാനാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നല്ല, ഇത് 3ഉം കൂടി ഒന്നാണ്. ഇത് വേറെ വേറെയല്ല. സത്തിൽ നിന്ന് ചിത്തിനെയോ ചിത്തത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദത്തെയോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതെല്ലാം 3ഉം കൂടി ചേർന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് പറയണത്. സച്ചിദാനന്ദം എന്ന ഒറ്റ വാക്കാണ്. അങ്ങനെ അത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പര്യായമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് രുദ്രൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. രുദ്രപദം, രുദ്രസങ്കല്പം, രുദ്രോപനിഷത്തിൽ 100-ലധികം എത്രയെത്ര മന്ത്രങ്ങളാണ് രുദ്രനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതൊരു സവിശേഷമായ ഒരു രുദ്രനാണ്. ഇതില് സാധാരണ നമ്മളെ ലൗകിക അർത്ഥത്തിലുള്ള രുദ്രനല്ല, ഒരു സവിശേഷമായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തര്യാമിയായ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സവിശേഷ ചൈതന്യമായ രുദ്രനെയാണ് നാം കാണുന്നത്. യജ്ഞവേദിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഹവനമുണ്ടല്ലോ, അത് രുദ്രന്റെ കോപം തണുപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനുമാണ്. രുദ്രനെ വളരെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം തന്നെ രുദ്രമന്യവേ എന്നാണ്, മഞ്ഞുള്ള ആളെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കോപം എന്തിനോടാണ്? അധർമ്മത്തിനോടാണ്, അജ്ഞാനത്തിനോടാണ്, അകൃത്യങ്ങളോടാണ്. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യംഗ്യമായ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്നു. ഏത്? അങ്ങ് അധർമ്മത്തിനോടാണ് അങ്ങക്ക് ശത്രുതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. അത് അങ്ങയുടെ ശത്രുത അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിലേക്ക് പോകട്ടെ. ശത്രു എന്നുള്ളത് വളരെ അപേക്ഷികമായുള്ള പ്രയോഗമാണ്. അതായത് അതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ പ്രയോഗം മാത്രമാണ്. അധർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നേർക്കാണ് അങ്ങയുടെ കോപം പോകേണ്ടത് എന്ന് ഈ സ്തുതി കൊണ്ട് ആ ക്രോധത്തെ തിരിച്ചുവിടുന്ന, അത് സ്തുതി കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഈ സ്തുതിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശിവന്റെ ഈ ക്രോധം, അതായത് ദക്ഷയാഗത്തിലെ ദക്ഷനെ അങ്ങേയറ്റം, ഈ ചമകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ, ചമകത്തിലെ ദക്ഷന്റെ സ്തുതിയാണല്ലോ അത്. പിൽക്കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട്, ചമേ ചമേ ചമേന്ന്, മേ മേ മേന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ദക്ഷനെ ജീവിപ്പിക്കണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആടിന്റെ തലയോട് കൂടിയ ദക്ഷൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ആടിന്റെ സ്വഭാവമാണ് മേ 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 എന്ന് പറയാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചമകത്തിൽ മുഴുവൻ മേ മേ കാണുന്നത് എന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ തമാശ വെച്ചാൽ അതിലെ ഇതാണ്, ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, രുദ്രന്റെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ക്രോധം അത് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞത്തിലെ ഈ ഹോമത്തിനോടൊപ്പം ഈ സ്തുതികള് ചൊല്ലുന്നത്. അതോടുകൂടി ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, രുദ്രകൃപയ്ക്കായ പ്രാർത്ഥന, രുദ്രന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന വലിയൊരു ആന്തരിക തത്വമായും, അത് കേവലം ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, അതൊരു വലിയ ആന്തരിക തത്വമായി, ജീവബ്രഹ്മൈക്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തത്വജ്ഞാനമായി, അത് ഉപാസനയിൽ കൂടെ കടന്ന് അത് തത്വജ്ഞാനത്തിൽ അവസാനത്തെ ഘട്ടമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന മഹാവാക്യങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിയുന്ന വേദവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായി ഉൾത്തിരിയേണ്ട ആ അർത്ഥം ഏതാണോ ആ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ
ഉദിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് അവസാനമായിട്ട് അത് ആ തത്വജ്ഞാനമാണ് ഈ രുദ്രമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചുയരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ സാരം, അങ്ങനെ നമുക്കതിന്റെ ആ രുദ്രമന്ത്രങ്ങളുടെ സാരം, സത്ത്, അദ്വൈത ബോധത്തിലുള്ള തത്വജ്ഞാന രൂപത്തിലുള്ള ആ അർത്ഥം നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാള് ജീവൻ മുക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാൻ. ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം എന്നൊക്കെ നാരായണീയത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ആ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. നമസ്തേ രുദ്രമന്യവേ എന്ന് ആ മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ മന്ത്രത്തിന്റെ വളരെ ഉപരിതല സ്പർശിയായ ഒരർത്ഥം അല്ല, എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഉപരിതല സ്പർശിയായ വളരെ, ഇപ്പൊ ഈ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വേദഭാഷയായാലും ലോകഭാഷയായാലും, വേദഭാഷയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോകഭാഷയ്ക്ക്, പക്ഷെ ഏത് ഭാഷയായാലും നമുക്ക് ആദ്യം കേട്ട അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമല്ലോ. അപ്പോ അതിനാദ്യമായിട്ട് ശബ്ദത്തിന് 3 തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് ആ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യമായ 3 വ്യാപാരങ്ങളുണ്ട്. അത് ആദ്യത്തേത് അഭിധ എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തേത് ലക്ഷണ എന്ന് പറയും, മൂന്നാമത്തേത് വ്യഞ്ജന എന്ന് പറയും. ഇതിനെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4ാമത്തെ വ്യാപാരം പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രകാരന്മാരിൽ. ആവട്ടെ, അത് കുറച്ച് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരമാണെന്ന് അവരെന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ആ പദങ്ങളുടെ, വൈദികമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ സാമാന്യമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ശബ്ദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വ്യാപാരം കൊണ്ടാണ്. ആ വ്യാപാരം അഭിധയാണ്. ആ അഭിധാ വ്യാപാരം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അർത്ഥത്തിനെ അഭിധേയാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വാച്യാർത്ഥം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ ഈ ഋഷിമാരൊക്കെ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. അവര് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് അവരുടേത്. അവരെ അത്തരത്തിലാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്. ദേവന്മാരും അങ്ങനെയാണ്, അവർക്കും പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പ്രശംസിക്കുന്നിടത്താണ് ദേവന്മാർക്കും സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും. കാരണം ഏത് മന്ത്രവും വാച്യമായിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യ പ്രൈമറി മീനിങ്, ആദ്യത്തെ മീനിങ് കേട്ട ഉടനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ. ഏത് ഭാഷയിലും ലോകത്തിൽ എവിടെ ആയാലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ആ അർത്ഥം അത് ചിലപ്പോ ആ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി യോജിക്കും, പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ അർത്ഥം യോജിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യാപാരമായ ലക്ഷണ പ്രവർത്തിക്കും. ആ ലക്ഷണ കൊണ്ടാണ് ലാക്ഷണികമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ അർത്ഥത്തിന് ഉപപത്തി പോരാതെ വരുമ്പോൾ, യോജിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ആ യോജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണ വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ലക്ഷണയ്ക്ക് പരമപ്രയോജനമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെയുള്ള ദോഷം പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലുള്ള എന്ത് ദോഷമാണോ ഉള്ളത് ആ ദോഷം പരിഹരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, ഗംഗായാം ഘോഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഗയിൽ കുടില്. ഒരാൾ പറയാണ് ഗംഗയിൽ കുടില്, അത് ഗംഗയിലുള്ള കുടിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രവാഹമാണ്. ആ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഗംഗാ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഘോഷം എന്ന് പറയുന്ന കുടില്, ഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിൽ, ഒരു ആട്ടിടയന്റെ ഒരു കുടില്, ആ കുടില് ഗംഗാ പ്രവാഹത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നു, ഗംഗയുടെ വളരെ അടുത്താണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗംഗയാണ് കുടില് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഗംഗാ തീരത്തിലെ പ്രവാഹത്തിനോട് വളരെ തൊട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരർത്ഥം നമുക്ക് ലക്ഷണം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തീരത്ത് കുടില് തീരത്ത് നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അനുപപത്തി മാറി, അതിന്റെ ദോഷം മാറി. പക്ഷേ എന്താണ് വക്രാവ് ഈ പറയുന്ന ഗംഗായാം ഘോഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വക്രാവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഈ ഗംഗയിൽ കുടില് എന്ന് ഗംഗാതീരെ ഘോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് കുടില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അത് പറയാതെ ഗംഗായാം ഘോഷ, ഗംഗാ പ്രവാഹേ ഘോഷ, ഗംഗാ പ്രവാഹത്തിലാണ് ആ കുടില് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ദോഷമുള്ള, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
ദോഷദുഷ്ടമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി വക്രാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ വക്രാവിന് ചില ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട്. വക്രാവിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയിൽ ഇരുന്നാൽ എത്രത്തോളം ശൈത്യവും പാവനത്വവും ഉണ്ടാകാമോ അത്ര കണ്ട് പാവനത്വം ഈ തീരത്തിലുള്ള പ്രവാഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ ആട്ടിടയന്റെ കുടിലിനുണ്ട്. ഈ ആട്ടിടയന്റെ കുടിലിന് ഘോഷത്തിന് വലിയ പരിപാവനതയുണ്ട്. ഗംഗയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഗംഗാ പ്രവാഹത്തിൽ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണോ, ഗംഗയിൽ മുങ്ങിയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് പരിപാവനമാവും നമ്മൾ. ആ പരിപാവനമാകുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദോഷമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം ചെയ്തത്, ഗംഗായാം ഘോഷ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതിനാ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഗംഗാതീരെ ഘോഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷണ ഇല്ല. ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാരം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ തീരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ കുടിലിന് ശൈത്യം, പാവനത്വം മുതലായിട്ടുള്ള മനോഹരങ്ങളായ അലൗകിക ധർമ്മങ്ങള് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വ്യാപാരമുണ്ട്. ആ ശബ്ദ വ്യാപാരത്തിനെയാണ് വ്യഞ്ജന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, താൻ അങ്ങനെ വ്യംഗ്യമൊന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ട, വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഒന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ട പറയും. ഈ വ്യംഗ്യം വ്യഞ്ജന കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. വ്യഞ്ജന കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളുടെ ചുരുള് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ സാഹിത്യകൃതികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ വ്യംഗ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം. നമുക്ക് കവിത വായിക്കുമ്പോഴും നാടകം വായിക്കുമ്പോഴും നോവല് വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ വ്യംഗ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളം. അതാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലെ കവി പറയാതെ പറയുന്ന വ്യംഗ്യമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇതിപ്പോ ഇത് ഈ വേദത്തെ അളക്കാൻ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തെ നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വ്യാപാരങ്ങളെ കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക, സംശയമില്ല. കാരണം വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന്റെ ശബ്ദവ്യാപാരങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ലൗകിക അർത്ഥത്തിലല്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സിംബോളിസം അതിന്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പാണ്. ഏത് വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ എടുത്താലും അവിടെ നെറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു സാറിന് കേൾക്കാം. അതായത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കേൾക്കാല്ലേ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാം. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വലിയ സാഹിത്യ സഞ്ചയത്തെ, അർത്ഥഗർഭിതമായിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ സഞ്ചയത്തെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ അതിൽ വേണം. അതിലെ ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്റെയും ബുദ്ധികളാകുന്ന അരണികൾ പരസ്പരം കടയണം. ഈ രണ്ടും യജ്ഞത്തിൽ അരണി കൊണ്ടാണ് കടഞ്ഞ് തീയെടുക്കുന്നത്. ഒരു ഉത്തരാരണിയും ഒരു അധരാരണിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒന്ന് താഴെ ഒരു അരണിയുടെ കഷ്ണം, അരണി മരത്തിന്റെ കഷ്ണം, മുകളിൽ ഒരു അരണി മരത്തിന്റെ കഷ്ണം, ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഒരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അതിന്ന് തീ ഉണ്ടാകുന്നത്. അരണി സംബന്ധനത്തിൽ നിന്നാണ് അഗ്നി ഉണ്ടാവുന്നത് വൈദികമായിട്ട്. യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഈ അരണി കടഞ്ഞിട്ടാണ് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനാഗ്നി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് അരണികൾ തമ്മിൽ കടയണം. അത് ഒന്ന് ഗുരുനാഥന്റെ ബുദ്ധിയും മറ്റത് ശിഷ്യന്റെ, ഇത് പഠിക്കാൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഉത്തരാരണിയും മറ്റൊന്ന് അധരാരണിയുമാണ്. ഈ രണ്ട് അരണികൾ കടയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനാഗ്നി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദത്തെ നമ്മൾ കേവലം അതിന്റെ ലൗകിക സാഹിത്യ കൃതികളോ കവിതകളോ നാടകങ്ങളോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോട് കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും തോന്നിയ പോലെ അർത്ഥം പറയുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് പോറ്റി സാറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിന് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം അത് പറയുകയുണ്ടായി. അത് വളരെ സമർത്ഥമായി തന്നെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം തന്നെ ശതരുദ്രീയത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം തന്നെ എടുത്താല് നമസ്തേ രുദ്രമന്യവേ എന്നുള്ള തുടങ്ങുമ്പോ, അല്ലയോ രുദ്രദേവ, ജ്ഞാനപ്രദനായ രുദ്രദേവ, ജ്ഞാനപ്രദൻ എന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങയുടെ ക്രോധത്തിന് നമസ്കാരം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആ ക്രോധം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയാണ്. അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾറെഡി.
രുദ്രന്റെ ആ ക്രോധം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലൗകികന്മാരായ നമുക്കത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഓ, ഇദ്ദേഹം കോപിയാണ്, ആ കോപം ലോകമംഗളത്തിനാണ് എന്നാണ് സ്തുതി കൊണ്ട് ഋഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷി പറയാണ്, അങ്ങയുടെ കോപത്തിന് നമസ്കാരം, അങ്ങയുടെ ബാണത്തിനും, അതിപ്പോ പൊരിസരവിടെ പറഞ്ഞു, ബാഹുക്കൾക്കും നമസ്കാരം എന്നാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യംഗ്യമായി ഈ അർത്ഥമൊന്നുമല്ല, വ്യംഗ്യമായി ധ്വനിയായി വരുന്ന അർത്ഥമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പല ലെയറുകളുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങയുടെ കോപവും ബാണവും ശത്രുവിൽ പതിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ഇവിടെ ശിവന്റെ പര്യായങ്ങൾ പലതും പറയണ്ടല്ലോ. ശിവൻ, ഗിരിധരൻ, നീലഗ്രീവൻ, ഇവിടെ ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അതുപോലെ മറ്റേ വിലോഹിതൻ, കബർദി, സഹസ്രാക്ഷൻ, പിന്നെന്താണ് ധനപതി, പിന്നെ അന്നപതി, രോഹിതൻ, ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് 100ഓളം രുദ്രവിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സവിതാവായും യമനായും ഒക്കെ, സൂര്യൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടോ. ഞങ്ങള് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായിട്ട് രണ്ടിനെ കൊണ്ടും, അത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് 2 കുണ്ടലങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്ന വൈദിക മന്ത്രങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചക്ഷുസുകളെ കൊണ്ട് കാണുന്ന സൂര്യനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സവിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവതയാണ്. സവിതാവായും യമനായും ഒക്കെ ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ ശിവൻ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു. മന്ത്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്, സർവ്വദിക്കുകളിലും പരക്കുന്നവനാണ്, ഘനമായ ശൈത്യം നിറഞ്ഞ മഴയായി വർഷിക്കുന്നവനാണ്, പിന്നെ കാറ്റാണ്, വളരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്, രാജപാതയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്, പിന്നെ കിണറും ചാവടിയും വർഷവുമൊക്കെ ആയി പരിണമിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ യഥേച്ഛം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം എന്തായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അതിന് രൂപമില്ലാത്തതിനെ ഏത് രൂപവും ഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രൂപം മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത്. രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിന് അതിന്റെ സിദ്ധി തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും, ഒരാൾക്ക് അന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അന്ന രൂപത്തിൽ ആ ദൈവതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ആ രുദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഒരാൾക്ക് ശത്രു സംഹാരമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ശത്രു സംഹാര രൂപത്തിൽ രുദ്രൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായി പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൊരുളായി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചൈതന്യമായി, അന്തര്യാമിയായി പറയാറില്ലേ ഉപനിഷത്തൊക്കെ, യത് സൃഷ്ടുവാ തദേവാനുപ്രാവിശൽ എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈശ്വരനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ വന്നു? പ്രപഞ്ചത്തിന് അന്തര്യാമിയായി. പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് സൃഷ്ടാവിനെ എപ്പോഴും പുറത്തല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, യത് സൃഷ്ടുവ, ഏതൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തര്യാമിയായി മാറുന്നു, തദേവ അനുപ്രാവിശത് എന്ന് ഉപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു രുദ്രനെയാണ്, രുദ്ര സങ്കല്പമാണ് ശതരുദ്രീയത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. യജുർവേദത്തിന്റെ യജുർവേദത്തിന്റെ നല്ല വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ ഋക്ക യജുസ സാമം അധർമ്മം എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ സംഹിതകളുടെ മൊത്തം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും സാരഗർഭമായ ഭാഗമാണ് ഈ ശതരുദ്രീയം എന്ന് പറയുന്ന. ഇത് ഭൗതികാർത്ഥത്തിലുണ്ട്, ആധിഭൗതികവും ആധിദൈവികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള, അതാണ് ഞാൻ കർമ്മം, ഉപാസന, ജ്ഞാനം 3ആയിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ശതരുദ്രീയം വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ആ ശതരുദ്രീയത്തിൽ തന്നെ മാലയുടെ നെക്ലസ് എന്നതുപോലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചാക്ഷരിയായുള്ള നമഃശിവായ എന്നുള്ള മന്ത്രം. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ 2 ദിവസമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും വളരെ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അത്
ഒരു കാരണം ഒന്ന് സമയപരിമിതിയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ഭാഷയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനോട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പരിചയക്കുറവും രണ്ടും കാരണമായിരിക്കാം. അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴും സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അല്ലാണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല. അതിന്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ മന്ത്രത്തെയും അതിന്റെ അർത്ഥതലത്തിൽ അതിന്റെ ഏതെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടി ഈ ശ്രോതാവിന് അവൈലബിൾ ആക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്കുറി അതിന് നമ്മുടെ സമയപരിമിതിയും മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും നമുക്ക് തടസ്സമായി. പക്ഷെ അത് സാരമില്ല, ഇതൊരു ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായി. പക്ഷേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ ഗഹനത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നിസ്സാരമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, വളരെ വളരെ പ്രൗഢമായി. പക്ഷെ ആ പ്രൗഢമായത് സാധാരണക്കാർക്ക് ദഹിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംശയം. അവർക്കും കൂടിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ദഹിക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ഈ പ്രയത്നത്തിന് ഫലമുള്ളൂ. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കുള്ള പരിശ്രമം വേണം. അതാണ് കാന്തളൂർ ശാല ഇനി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മള് ഈ പുതിസാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാര്, അത് മാത്രമല്ല പുതിസാറിന് കേവലം വേദം പഴയ രീതിയിൽ പ്രാചീന ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയാ കറന്റ്ലി എന്താ പറയാ റിലവന്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനോട് എങ്ങനെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ, അതും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് പോറ്റി സാറ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു സഹായമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാറിന്റെയും അതുപോലെ വേറെ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. എന്തായാലും ഈ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടി നമ്മുടെ പ്രയത്നം വൃഥാവിലായില്ല, വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ ചില പോരായ്മകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഗുണങ്ങളല്ല അറിയേണ്ടത്, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദോഷങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കണം, ഗുണങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതിപ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോണില്ല. ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ദോഷങ്ങൾ ഉടനെ പരിഹരിക്കണം. അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഞാൻ ചിലത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് പലരും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ രംഗത്ത് വരും. അവരൊക്കെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, അവരെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ കാന്തളൂർ സഭയിലായാലും ശാലയിലായാലും വളരെ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അവർ ഓരോരുത്തരും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ്, നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഓരോരുത്തരും പല വിഷയങ്ങളിലും. അവരെയൊക്കെ അവരുടെ റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ് വേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ സഭയുടെയും ശാലയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി സർ, നല്ല വാക്കുകളും. One more point I have forgotten, because Madam asked about the beauty and the Adhyalmika, Adi Deviya Artham. That was part of the question skipped by me. Okay, now you can continue. Truth, there in English there is a saying, truth is beauty, beauty is truth. Similarly, in the definition of beauty അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം is sushtu nanda idi sundaram. If one is happy about anything, that is sundaram. Sushtu adaro etra idi sundaram. A constant respect, if we give it to one, naturally it will appear as beautiful to us. Then Stidanja Satyam, Tat Sat Satyam, Satyam Shivam Sundaram. These are the sayings. Then these Adideviya Artham and Adhyatmika Artham are, if they are higher levels of knowledge, and that is truth. Truth is something stable knowledge, and that truth in higher form exists in Adidevika Artham and Adhyatmika Artham.
both are beautiful things the human brain can contemplate. So, if ultimately the concept of beauty we can attribute to truth only. That's truth is Shiva. So, Satyam Shivam, Shivam Sundaram. So, these sayings will give inquiry into the question, part of that question asked by that person. Thank you. Well explained. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. We are all at the now we are all at the end of the workshop session. So vote of thanks is my duty. So we know that the Vedas are the metaphysical product of the metaphysical experience of sages. So naturally, there is possibility of give different explanations to this Vedas. So we have Sayana. Sayana also says that there are many commentators for Vedas in his time. So the Max Muller, Aravinda Ghosh, Tilak, and many scholars interpreted Vedas in their own way. So there are many possibilities in Vedas. So SRIRUDRAM is very popular in our country. Our priest recites in Rudravishekam many times, but I am not sure whether they are conversant with the meanings of intrinsic meaning of Rudram. Our president, Narayanan Potti, Kantaloor Sabha president, is a scholar, not only a scholar in Veda, but also an ardent follower of rituals, Vedic rituals also. He is very interested in knowing the inner meaning of the Vedic text. That's why he can explain in such a way. But many times we think that it is very deep meaning. Whether it is intended by our Vedic scholars, that has to be discussed. That is my personal opinion. So anyway, his scholarship is very useful for us. Today he presented a very elaborate paper, and first I thank you for him. The second is our project officer, PC Muraleemadhavan. He is Sabyasaji. I want to say, I address him as a Sabyasaji. He is very conversant with all the subjects, and he is comfort in explaining any subjects. That is his peculiar quality. So naturally, he also presented the paper in a very interesting manner. So I express my thanks to him also. In the discourse, there are many people who participated. Shivagaran Nambudiri, Madhavan Potti, of Vice President of our Kantaloor Sala, and of course Subramanian Moser and many others. Renuka from Varanasi also participated, and many scholars participated and expressed their views. And I express my gratitude to one and all. And also Subramanian Musa is the General Secretary of our Sabha. He is very efficiently moderated. They controlled the whole program, and I express thanks to him. Dr. Hariharan is an academic administrative director of this program. So I express
one and all. And in the initial stage, two boys invoked Vedic mantra, invoked the Vedic Devatas, and they recited very beautifully. So we have to appreciate them also. So I think I haven't forgotten to mention anyone. So one and express my gratitude on one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your good words. Thank you, sir. Thank you so much. So now I think we will conclude for today's our program with Sandipata. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani vashyantu, ma kaschit dukkha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി സമാപിക്കുന്നു.